kana ndone chifukwa cha TB moyo wanga umaenda bwino. Ndimagwira ntchito zanga pakhomo ngati mmene munthu amakhalira pa nyumba pake. Ndimapita kumunda kugwira ntchito, kubwera pakhomo panonso kudzagwira ntchito, kufika kutsuka mbale kuchapa. Ndi ntchito zambiri zimene munthu umadziwa kuti pabanja amagwira ntchito. Ndi ntchito zonse ndimakwanisa kugwira. Ndimapanganso business yophika mowa kuthandizira pabanja pano. Nakati ngakodza unaliza nkodza, tsiku lomwe anandijambula kupezeka ndili ndi chifuwa. Then ndinakhalabe wovutika muthupi langa, komanso bambo amakhala wovutika ntchito zimene amagwira samara, kayasunso ndinasiya kuphika, then ndinali m'mavuto kuti ndiyite kupeza chithandizo. Share of you, it's the TB project with support from a global fund. We are working in 10 districts, and our main role is to mobilize the community. It's community mobilization, the community to understand what it means to be eliminating the TB. It's a disease that we must have a good structure for identifying people that might have a tuberculosis, and then take them where we can be able to actually test them if they have the disease or not, and then put those that need to be put on treatment and ensure that they're actually adherent to treatment. Basically, to make sure that we don't spread the disease to other people. So in terms of the community structure for TB screening in Blantyre, we have got several partners that are supporting us, but mostly we have got DAPP that is running a community-based program. And what they have done is that they have actually set up structures right there in the community that would actually help us to screen people and identify those that might be at high risk of getting tuberculosis, and then link this to the clinics for further testing as well as treatment. So through this project, we have managed to establish 86 sputum collection points where people that may have are suspected to have TB submit their sputum, and this sputum is collected there, and then it is actually forwarded to our laboratories in the district where it is tested, and the results are taken back to the individuals. This has been very helpful because we know that the suspected TB cases actually come through this structure to our clinic. So this is more or less what we call passive surveillance. Instead of us waiting for the people to come to the clinics or to the hospitals and then we test them, we actually actively search for people that might be at risk of developing TB. And 90% of the suspected TB cases that come to the facilities or that get their sputum tested actually come from this structure. That tells you that these cases could have actually been missed because people sometimes take time to realize that what they may have may not be an ordinary cough, but it's actually tuberculosis. And what is also worth noting is that out of these 90% of the suspected TB cases, 16% actually are found to have actual TB with them. Ifeyo gulu lathu timayenda m'mizi ndi kumafufuza anthu amene akudwala chifuwa chachikulu, ndipo tikafika timakhala nawo pansi ndi kucheza nawo ndi kuwafufuza bwinobwino, kuwafotokozera mmene chifuwa chachikulu chimayambira komanso mmene chimafalira. Tikatero timaziwitsa zizindikiro za chifuwa chachikulu, ndipo mwazi zimene tingafotokozere akachivomereza anthu amene aja timayenera kuti tiapase mabotola amene aja kuti akhosomoleremo. Akakhosomoleramo timatenga kupita nawo kuchipatala. Azilangiza kumudzi kuno anandipeza ndi botolo lawo, ndipo atafika ndi botolo lawo atandifunsa kuti bwanji matenda amenewo. Ndati alangizi ndi mmene mukundioneramo, ani mungalole kuti tikupempheni mutipatse makhololo anu. Sindinapite patali ndi mmene ndimamvera, atenga kabotolo kundipatsa kunditenga makhololo. Atatenga makhololo adapita nawo kuchipatala. Alangizi anga monga atomwefe adandiyitanitsa, tabwerani ndikuwuzeni zotsatira zanu zimene zatuluka ku makhololo. Anandiwuza kuti makhololo anu apezeka ndi chifuwa.
tsiku lomwe anandiyamba kundipatsa treatment. Before DAPP, we were enhancing, especially on the community special points volunteers. But now, when DAPP came in, we are also embarking on what we call door-to-door volunteers. Now, we see this model of door-to-door volunteers whereby we are notifying a lot of cases from their communities. Ma volunteer ali muzi mwatu muno. Ndatandiona kuti ndikukhosomola kwambiri, anandibwerera pakhomo pano. Atandibwerera pakhomo pano. Anazandiona atenga mabotolo kundipasa. Anandiuza makubotolo mkhosomolere mulero mawa. Anabweranso wamwe aja kusatenga mabotolo aja. Yonena kuchipatala. Akafika nawo kuchipatala. Ndikuyeza makolo aja. Ndiwamene amandiuza kuti mwapezeka ndi chifukwa cha TB. Namba kwandi treatment ija. Ndilandi treatment ija kwa miezi 6. Tatero ndapezeka kuti ndatani ndachira. Panopo ndingane ndikuti moyo wanga kuyenda bwino chifukwa yona kuti ndikumatenga makeni wa kumatoka tilira. Komanso ndikutenga khasu kupita kumunda kukalima. Komanso ku business yanga imwe ndikumapita ku business kumakapanga patali kuti nzipeza chakudya chotani azithandizikira. Ndikulimbikitsa anzanga m'mamidzimu kuti akamva zakuti kumudzi muno mabwera anthu okana atolera makhololo ngati mavolontiers akumudzi adziyesetsa ndithu kumvetsetsa asamalane chifukwa chokunena kuti mavolontiers amene adayika mudzi kuchokera ku DAPP mavolontier amene akugwira ntchito kwambiri tionani panopo anthu ambiri sakugona mamidzimu nthenda zikuchepa chifukwa anthu ndi mamidzimu zifukwa zilipo koma tikumanyozera anthuwa ntchito imene akugwira ndi yotamandika ntchito yodzipereka ndi imene ikukhala ngati kupulumutsa miyoyo ya anthu. Ndi inenso ntaona kuti anthu amene wanda amene andipulumutsa mavolontiers amudzi inenso ndinajoina nawo gulu limene lili panopo ndinawo limodzi teku ndineyo panopa teku ndikamayenda nawonso limodzi timalimbikitsa anthu aja kuti woyambirira chitsanzo ndineyo chifukwa inenso ndinali gulu liti lomwe lodwala. We are happy that we are contributing positively in realizing more cases in the community. That also shows that the fight against the TB, together with the government, we can win because we are working collectively. Generally, I do receive reports from the field, our team, our Global Fund team, but I took my own time to visit what DAPP is doing. So last month in September, I was in Blantyre. I met the DHO for Blantyre. We were quite impressed. They indicated that DAPP is doing quite good work. But physically, I visited Chileka to talk to the volunteers on TB, and I was impressed. I was satisfied with what DAPP is doing.